හොඳයි. අපි දැන් බලමු බේකර් කෙනෙක් ගැන කතාවක්. මේ කතාව ඉංග්‍රීසි වලින් වොයිස් එකක් විදියට තිබුණට ඔයාට සිංහලෙන් පැහැදිලි කරන අතරෙම මේකේ තියෙන අමාරු වචන ඔයාට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒව මතක තියාගන්න සහ ඒ වගේ තේරුම් දැනගන්න ඕනේ. අනිත් එක මේ භාෂාව හසුරවන හැටි, මේගොල්ලෝ කතා කරන හැටි, ඒ වගේ දේවල් ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒවාට අමතරව තව අලුත් වචනයක් තියෙනවා නම් ඒ වචන දැනගන්න එක මේ කතාවක් පැහැදිලි කර ගැනීම තුළින් අපිට දැනගන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට මේක ප්ලේ කරලා බලමු. There was once a baker who had a shop in a small town in America. This baker was not a very kind man. හරි. මෙතන මොකද්ද කියන්නේ? There was once a baker. එකමත් එක කාලෙක බේකර් කෙනෙක් හිටියා. බේකර් කියන්නේ පුතා මේ කවුද? බේකර් පාන් පුච්චන කෙනෙක්, පාන් හදන කෙනෙක්. Who had a shop. එයාට තිබුණා shop එකක්. In a small town. කොහෙද? In a small town. කුඩා town එකක. In America. කොහෙද බේකර් කෙනෙක්? කොහේ හිටපු කෙනෙක්ද? ඇමරිකාවේ තිබුණ කුඩා shop එකක කුඩා නගරයක තිබ්බ shop එකක අයිතිකාරයෙක් තමයි මෙන්න මේ බේකර් කියලා කියන්නේ. අන්නේ බේකර් කෙනෙක් හිටියා. This baker was not a very kind man. මේ baker was not උනේ නෑ කවුද? Very kind man. ගොඩක් කරුණාවන්ත කෙනෙක් උනේ නැල්ලු මෙන්න මේ baker. He never gave his customers any more bread than necessary for their money, and he never smiled. But he was a very good baker. His bread was the softest bread that you could imagine. He never gave his customers any more bread than necessary for their money. මොකද මෙතනින් කියන්නේ he never gave ඔහු කවදාවත් දුන්නේ නැහැ his customers ඔහුගේ customers ලට any more bread වැඩිපුර පාන් than necessary for their money. සල්ලි එයාලට දුන්නට සල්ලි අවශ්‍ය වුණාට පාන් දුන්නේ උවමනා ප්‍රමාණයට විතරයි. එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා පාන් දෙකක් කිල්ලුවාට පාන් දෙකක් දුන්නේ නැහැ. එක පාන් එකයි දුන්නේ. ඒ කියන්නේ සල්ලි යාට කොච්චර දුන්නත් එයා දෙන්නේ උවමනා ප්‍රමාණයට විතරයි. And he never smiled. ඔහු පුදුම මිනිසෙක්. ඔහු කවදාවත් hina වුණේ නැල්ලු. Never smiled. කවදාවත් නැහැ hina වුණේ. Never කියන්නේ කවදාවත් නැහැ. Smile කියන්නේ hina වෙනවා. But he was a very good baker. නමුත් ඔහු හොඳ ඉතා හොඳ පාන් පුච්චන කෙනෙක් වුණා. His bread was the softest bread that you could imagine. ඔහුගේ පාන් තමයි softest bread. මෘදුම කියන්නේ සියුමැලි. ඒ කියන්නේ හොඳම පාන් වර්ගය කියන්නේ. හොඳම පාන් උනේ that you could imagine. ඔයාට හිතා ගන්න පුළුවන් මට මේ හොඳම මෘදුම පාන් වර්ගය උනේ ඔහුගේ පාන්. Sometimes customers paid for their bread and started eating it there in the shop. And his cakes, his cakes were really delicious. People came to his shop from all over town. හරි. දැන් මෙතන කියන්නේ මොකද්ද? Sometimes customers paid for their bread and started eating it there in the shop. සමහර වෙලාවට customers කියන්නේ පාරිභෝගිකයෝ paid කියන්නේ ගෙව්වා for their bread. එයාලා ගන්න පාන් වලට and started eating in the shop. පාන් අරගෙන කොහෙදද කනවා කියලා කියන්නේ?
එතන ඒ shop එකේ නම කනවලු. And his cakes එයාලා පාන් ඒ බේක හදන පාන් හරි නියමයි කියලා කියන්නේ. නියමයි. His cakes were really delicious. ඔහුගේ කේක් ඉතාමත් ප්‍රණීතයි. delicious කියන්නේ පුතා ප්‍රණීත. really ඇත්තටම ඔහුගේ cakes ඇත්තටම ප්‍රණීත වුණා. People came to his shop from all over town. People came මිනිස්සු ආවා to his shop ඔහුගේ කඩයට from all over town. හැම all over කියන්නේ සමස්ත town එකෙන් හැම නගරයකින්ම ඔහුගේ කඩේට තමයි customers ආවේ. When they walked down the street, they smelled the baker's wonderful bread and his delicious cakes, and they walked right into his shop. But not everyone came inside. හරි. දැන් මොකද කියන්නේ? When they walked down the street, they smelled the baker's wonderful bread and his delicious cakes. මිනිස්සු walk down ඇවිදගෙන යනකොට walk down කියන පුතා ඇවිදගෙන යනවා. ඇවිදගෙන යනකොට the street පාරේ they smelled ඔවුන්ට දැනුණා. smell කියන්නේ සුවඳ එනවා. සුවඳ දැනෙනවා. they smelled ඔවුන්ට සුවඳ දැනෙනවා. the baker's wonderful bread මොනවාගේද? bakers මේ bakerගේ baker කියන්නේ කාටද? පාන් පුච්චන කෙනාගේ wonderful bread පුදුම සහගත bread. ඒ කියන්නේ මේක softest ගොඩක් මෘදු කියලා කිව්වනේ. අන්න මෙන්න මේ බ්‍රේක හදන පාන් වල සුවඳ එනවා. and his delicious cakes ඔහු හදන කේක් වලත් ප්‍රණීත කේක් වලත් සුවඳ එනවා. and they walked right into his shop. එතකොට ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? they walk right කියන්නේ ඇවිදගෙන යනවා. walk right into his shop ඔහුගේ කඩේට කඩේ ඇතුළට යනවා කියලා. but not everyone came inside. හැබැයි හැම කෙනෙක්ම everyone කියන්නේ පුතා හැම කෙනෙක්ම came inside. ආවේ නැහැ. Some people just stood outside the shop smelling and looking in through the windows. The baker didn't like this. Their stomachs are full of the smell of my bread. හරි. මෙතන මොකද්ද කියන්නේ? Some people just stood outside in the shop. දැන් අතන කියවනේ කඩේට ඔහුගේ අර පාන් වල සුවඳ දැනෙනකොට මිනිස්සු කඩේට එනවා. හැබැයි කඩේට ආවට ඇතුළට ඔක්කොම ගියේ නැහැ. Some people just stood outside in the shop. සමහර දෙනෙක් කීප දෙනෙක් just stood up outside. පිටත හිටගෙන හිටියා. කඩේ එළියේ හිටගෙන හිටියා. The shop. හරි. Smelling කියන්නේ සුවඳ දැනෙමින්. And looking in through the windows. ජනෙල් වලින් බල සුවඳ හමහම සුවඳ බල සුවඳ රස විඳ ඒගොල්ලෝ එළියේ හිටියා. The baker didn't like this. හැබැයි බේක මේකට කැමති නැහැ. බේක කියන්නේ කාටද? පාන් පුරුස්සන කෙනා, පාන් හදන කෙනා මේ වැඩේට කැමති නැහැ. කට්ටියක් එළියේ ඉන්නවා, කට්ටියක් ඇතුලේ ඉන්නවා. ඒකට කැමති නැහැ. Their stomachs are full of the smell of my bread. දැන් මේ බේක හිතනවා එයාලගේ stomachs කියන්නේ පුතා බඩ. එයාලගේ බඩ are full of the smell. මේ සුවඳෙන් පාන් සුවඳෙන් පිරීලා කියලා කියනවා. I'm giving them a free lunch, and I get nothing for my hard work, he said to himself. Perhaps there's some way to put those delicious smells in bottles.
then I can sell them, just like I sell my bread. හරි. මෙතන මොකද්ද කියන්නේ? I'm giving them a free lunch. මම එයාලට දෙන්න ඕනේ free lunch. free lunch කියන්නේ මේ නොමිලේ lunch එකක් දෙන්න ඕනේ. And I get nothing for my hard work. ඊළා මම මොකුත් ගන්න හොඳ නැහැ මගේ මේ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන එකට මොකක්වත් ගන්න හොඳ නැහැ ඕනේ නැහැ කියලා කියනවා. He said himself. ඔහු ඔහුටම කියාගත්තා. මොකද්ද කියන්නේ? එයාට හිතනවා I am giving them a free lunch. මම එයාලට දෙනවා නිකන් දවල් කෑම එක. ඊට පස්සේ මම මේ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන එකට මොකුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති වෙනවා. මොකුත් ගන්නෙ නැති වෙනවා. ඉතින් එයා මොකද කරේ? Tamanටම එයාටම කියාගත්තා. Perhaps කියන්නේ පුතා සමහර විට perhaps there is some way to put those delicious smells in bottles. සමහර ලාවට මොකද කරේ? There was some way ක්‍රමයක් තිබුණලු to put තියන්න those delicious smell in bottles. බෝතල් කරලා මෙන්න මේ delicious smell එක තියෙනවනේ කියන්නේ ප්‍රණීත සුවඳ අන්න ඒක බෝතල් කරලා තියන්න ක්‍රමයක් තිබුණා. Then I can sell them. ඊට පස්සේ එයාට පුළුවන්ලු ඒක විකුණන්න. Just like I sell my bread. මෙයා හිතන දේ තමයි මේ කියන්නේ. මොකද එයා හිතන්නේ? සමහර විට එයාට තිබුණා නම් මේ මිනිස්සු අර එළියේ ඉන්නව නේද පාන් කනකොට ඇතුළට එනවා කට්ටියක් එළියේ ඉන්නව කට්ටියක්. එතකොට එළියේ ඉන්න කට්ටිය මොකද කරන්නේ? පාන් සුවඳ දැන බලබල එළියේ ඉන්නවනේ. එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ බඩ පිරෙනවනේ පාන් සුවඳට. අන්න ඒක ගැන තමයි මෙයා මේ කල්පනා කරලා කියන්නේ. මට මේ දැනෙන පාන් සුවඳ පාන් හදනකොට එන සුවඳ බෝතලයකට දාගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් එයාට පාන් විකුණනවා වගේම මේ පාන් සුවඳ දාපු බෝතල් ටිකත් විකුණ ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. One winter morning, very early, the baker was in his shop, making bread. He wasn't singing happily while he worked. He was හරි. මෙතන මොකද්ද කියන්නේ? one winter morning එක්තරා winter කියලා කියන්නේ ග්‍රීස්ම morning උදේක very early ගොඩක් උදෙන්ම ගොඩක් කලින්ම early කලින්ම වේලාසනින්ම the baker was in his shop. baker මේ පාන් පුච්චන කෙනා හිටියා ඔහුගේ කඩේ. making bread මොනා කරද? making bread පාන් හදමින් පාන් හදා හිටියේ. He was not singing happily while he worked. වැඩ කරන ගමන් ඔහු මේ සින්දු කිය හිටියේ නෑ සතුටින්. හරි. බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. He was complaining to himself about getting up early, about the cold weather, and about anything that came into his head. ඔහු සින්දු කිය සතුටින් හිටියේ නෑ. හැබැයි ඔහු මොකද්ද කරනවා කියලා කියන්නේ? He was complaining. ඔහු complain කරනවා, පැමිණිලි කරමින් ඉන්නවා, බැන ඉන්නවා to himself. ඔහුටම about getting up early. මොකක් නිසාද? ඔහු උදේම නැගිට්ටනේ. අන්නේ ඇයි මං උදේම නැගිට්ටේ කියලා බැන ඉන්නවා. About the cold weather. මේ සීතලේ මොකටද නැගිට්ටේ? කියලා බැන ඉන්නවා. And about anything that came into his head. ඔළුවට එන හැම දෙයක්ම කිය බැන හිටියා. And about anything that came into his head. In the middle of all this, he looked up and saw someone looking in through the window. It was a young man wearing an old coat. He was looking at the baker's bread, and he was hungry.
හරි. මෙතන මේ හරි ලස්සන වැඩක් වෙන්නේ. මොකද්ද? In the middle of all this මේ හැම දෙයක්ම මැද he looked එයා බැන බැන ඉන්න අතරේ he looked up ඔහු උඩ බැලුවා. And so එතකොට දැක්කා someone කවුරු හරි කෙනෙක් looking in through the windows. ජනේලේ හරහා ජනේලේ තුලින් බල බල ඉන්නවා දැක්කා. It was a young man. ඔහු එයා it was a young man. එයා වුණා කවුරු කෙනෙක්ද? තරුණ මිනිහෙක් වුණා. ඒ බල බල හිටපු කෙනා තමයි තරුණ මිනිහෙක්. wearing an old coat. බෑ දැන් ඉඳලා තියෙන මොකද? පරණ කෝට් එකක්. කෝට් එක දැන් කබාය අන්න එකක් ඇඳගෙන ජනේලෙන් බල බල හිටියා. He was looking at the baker's bread. ඔහු බල බල හිටියේ මොකක්ද තියාද? bakers මේ bakerගේ bread පාන් දිහා සහ he was hungry. ඔහු බඩගින්නෙන් තමයි හිටියේ. He was smelling the fresh bread and smiling. When the baker saw him, he felt very angry. That thief outside my shop has a stomach full of the smell of my bread. It's a free breakfast. හරි. මෙතනදී මොකද්ද කියන්නේ? He was smelling the fresh bread and is smiling. ඔව් hina වෙවි මේ මගේ පාන් නැවුම් පාන් වල ඒ කියන්නේ අලුතෙන් හදන පාන් වල සුවඳ විඳ විඳ ඉන්නවා. When the baker saw him, baker ඔහුව දැක්කම he felt very angry. ඔහුට bakerට මේ ගොඩක් තරහ ගියා. felt තරහ දැනුණා. felt කියන පුතා දැනෙන felt කියන්නේ feel කියන්නේ දැනෙනවා FEEL felt කියන්නේ දැනුණා. ඊට පස්සේ මෙයා මොකද්ද හිතන්නේ? That thief outside my shop has a stomach full of the smell of my bread. අර එළියේ ඉන්න thief හොරා my shop මගේ කඩේ පිටත ඉන්න හොරා has a stomach full බඩ පුරවගෙන තියෙනවා මොකෙන්ද of the smell of my bread මගේ පාන් වලින් මගේ පාන් වල සුවඳින් එළියේ ඉන්න හොරා බඩ පුරවගෙන තියෙනවා. It's a pre-breakfast. ඒක එයාට pre-breakfast. නොමිලේ හම්බ වෙච්ච උදේ ආහාරයක් breakfast එක. I get nothing for my hard work while he steals my smells. The man didn't move. He just stood there, closed his eyes, and smelt the fresh bread happily. The baker was really angry now. හරි. හරි පුදුම දෙයක් මෙතන වෙන්නේ. මොකද්ද? දැන් හරි අපි එළියේ ඉඳන් බලාගෙන ඉන්නවා. මෙයාගේ කෑම සුවඳ විඳ විඳ එයාගේ උදේසන ආහාරේ එයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? I get nothing for my hard work. මේ කියන්නේ මේ කවුද? baker හිතන දේවල්. I get nothing for my hard work. මම මේ වෙච්චර අමාරුවෙන් මේ දේවල් කරන nothing get. මොකක්වත් ගන්නෙ නැහැ. කියන්නේ ලාභයක් ලැබෙන්නේම නැහැ. While he steals my smells. ඇයි while කියන අතරතුර he steals. ඔහු හොරකම් කරනවා මගේ smells. පාන් වල සුවඳ. සුවඳට සල්ලි ඉතුරු කරන්න බෑනේ. අන්න ඒක නිසා මෙයාට කියාක්වත් ලැබෙන්නේ නැහැ. The man didn't move. මේ මිනිහා යන්නෙත් නැහැ. move කියන්නේ මාරු වෙනවා. එයාට මෙයාට යනවා. එහෙම යන්නෙත් නැහැ. He just stood there. තවමත් just stood there. හිටගෙනම ඉන්නවා. ඔහු නිකන් හිටගෙන ඉන්නවා. Closed his eyes. ඔහුගේ ඇස් වැහුවා. And he smelled the fresh bread happily. ඊට පස්සේ ඔහු සතුටින් පාන් වල සුවඳ විඳගත්තා. The baker was really angry now. මේ bakerට මේක දැකලා තවත් කේන්ති ගියා. He walked across the shop, opened the door, and shouted at the man, Pay me! Pay you for what?
asked the young man in great surprise. For the smells that you've stolen. Replied the baker. හරි. දැන් මේ පුදුම වැඩක් වෙන්නේ මොකද්ද? He walked across the shop. කඩේ හරහා across he walked. ඔහු ඇවිද්දා. Opened the door. දොර ඇරලා shouted at the man. අර මිනිහට කෑ ගහලා කිව්වා. මොකද්ද කිව්වේ? Pay me. Pay me කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Pay me නෙමෙයි හොඳයි. Pay me නෙමෙයි. Pay me. මට ගෙවන්න. මට ගෙවන්න කියලා තමයි කිව්වේ. Pay you for what? ඇයි ගෙවන්නේ? මොකක් හින්දාද ගෙවන්නේ? කියලා අර හොරාන. Ask the young man. අර තරුණ මිනිහා in great surprise. එයා ඇහුවේ කොහොමද? ගොඩාක් පුදුම වෙලා. surprise. භවිත වෙලා පුදුම වෙලා තමයි ඇහුවේ. For the smells that you have stolen. ඔයා හොරකම් කරපු සුවඳට තමයි මේ ගෙවන්න කියලා කියන්නේ. Replied the baker. baker උත්තර දුන්නා. බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. But I've stolen nothing. I'm only smelling the air. Air is free, said the hungry young man. It's not free when it's full of the smells from my shop. Replied the baker. Pay me now, or I'll call the police. මොකද කියන්නේ? මෙතන කියනවා but I have stolen nothing. දැන් අරයට කිව්වනේ ගෙවන්න කියලා. එයා උත්තර දෙනවා but I have stolen nothing. නමුත් මම මොකක්වත් ඔයාගෙන් හොරගම් කරලා නැහැ. I am only smelling the air. මම මෙතන ඉඳන් හුස්ම ගත්ත විතරයි. smelling the air මේ හුළඟ එයා කියන්නේ වාතය. smell කරා. smell කරනවා කියලා කියන්නේ වාතයේ තියෙන සුවඳ වින ගන්නවා විතරයි. එයා is free. එයා කියන එක එයා කියන්නේ එයා නෙමෙයි. එයා කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් එයා කියනෝනේ. එයා නෙමෙයි. එයා කියලා කියන්නේ EIR එයා කියන්නේ වාතය. වාතේ නොමිලේ. Said the hungry young man. බඩගින්නේ ඉන්න තරුණ කෙනා එහෙම කිව්වා. මේ අපිට වාතය ලැබෙන්නේ නිකන්. ඒක නිසා මම මෙතන ඉඳන් වාතය හුස්ම ගත්ත කියන තේරුම තමයි කිව්වේ. ඊට පස්සේ කියනවා මොකද්ද? It's not free when it's full of the smells from my shop. දැන් අර උත්තර දෙනවා මේ මගේ කඩේ නම් හුස්ම ගන්නකොට ඒක නොමිලේ නෙමෙයි. Replied the baker. baker උත්තර දුන්නා. Pay me now. මට දැන් ගෙවන්න. or I'll call the police. එහෙම නැත්නම් මම පොලිසියට කතා කරනවා කියලා මෙයා කියනවා. When the young man didn't pay, the baker took him by the coat and pulled him through the snow to the judge's house. He knocked on the door. After a long time, the judge opened the door in his night clothes. හරි. මෙතන මොකද කියන්නේ? When the young man didn't pay, මේ තරුණ මිනිහා සල්ලි ගෙවන්න නැති වුණාම the baker took him by the coat. මේ තරුණ මේ baker කියන්නේ මේ කවුද? පාම්පුච්චන කෙනා අල්ලගත්ත කෝට් එක. took him by the coat. කෝට් එකෙන් අල්ලගත්තා. අල්ලගෙන and pulled him. ඔය තල්ලු කරා through the snow to the judge house. විනිසුරුවරයාගේ ගෙදරට තල්ලු කළා දැන්. He knocked on the door. අල්ලගෙන ගිහිල්ලා අල්ලගෙන ගිහිල්ලා මොකද කරේ? knocked. knock කියන්නේ දොරට තට්ටු කරනවා. After a long time, ගොඩක් කාලෙකින් the judge opened the door in his night clothes. The judge opened the door. Judge විනිසුරුවරයා දොර ඇරියා in his night clothes. රෑම කියන තේරුම තමයි ඔය night clothes කියලා කියන්නේ. රෑම දොර ඇරියා කියන තේරුම. He looked at the baker and the hungry young man standing outside in the street. It was 6 o'clock in the morning.
What could be so important so early in the day? This man is a thief. He stole the smells from my shop. Said the baker. හරි. මෙතන මොකද කියන්නේ? දැන් ඔන්න අරයව කෝටෙන් අල්ලගෙන අරන් ගියා ජජ් කි ගෙදෙට්ට. ජජ් කියන්නේ විනිසුරුවරයාගේ ගෙදෙට්ට. අරන් ගියා මොකද කියන්නේ? He looked at the baker and the hungry young man. මේ ජජ් මොකද කරන්නේ? අර baker දිහායි hungry young man බඩගින්න ඉන්න මේ තරුණ මිනිහා ගැනයි දිහායි බැලුවා. A man is standing outside in the street. පාරේ එහා පැත්තේ ඉන්න තමයි මේ sorry. He looked at the baker and the hungry young man standing outside in the street. පාරෙන් පිටත හිටගෙන ඉන්න මේ තරුණ බඩගින්න ඉන්න මෙයා මේ හොරා ගැනයි හොරා දිහායි මේ බේකර් දිහායි බැලුවා. කවුද බැලුවේ? විනිසුරුවරයා. It was 6 o'clock in the morning. එතකොට උදේ 6ට විතර ඇති. What could be so important so early in the day? ඇයි මෙච්චර උදේ මොකද්ද වැදගත්කම කියලා අරයා අහනවා. This man is a thief. එතකොට මෙයා උත්තර දෙනවා මේ මිනිහා හොරෙක්. He stole the smells from my shop. ඔහු මගේ කඩෙන් මොකද smells සුවඳ stole කරා. stole කියන්නේ හොරකම් කළා. Said the baker. Baker කිව්වා. The judge was surprised. But all he said was, "Come in and tell me your story. But first, give me time to dress myself." He went back into the house. After a few minutes, he came back and he took them inside. හරි. මෙතන මොකද කියන්නේ? The judge was surprised. Judge පුදුම වුණා. විනිසුරුවරයා පුදුම වුණා. But all he said was ඔහු කිව්වා come in and tell me your story. ඇවිල්ලා මට ඔයාලගේ කතන්දර කියන්න. But first give me time to dress myself. හැබැයි ඊට කලින් මට වෙලාවක් දෙන්න. මම පොඩ්ඩක් ඇඳුම් ටික මාරු කර ගන්නකම්. එයා මේ උදේ පාන්දරනේ රැයට ඇඳුමෙන් තමයි ඇවිල්ලා හිටියේ. ඒක නිසා ඇඳුම් මාරු කර ගන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? He went back into the house. ගේ ඇතුළට ගියා. After a few minutes විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ he came back. ආපහු ආවා and he took them inside. ඇවිල්ලා මේ දෙන්නම ඇතුළට එක්කගෙන ගියා. They all sat down together around a large table. "All right. Tell me everything. Baker, you start," said the judge. He listened quietly. First, the baker told him all about the hungry man who stole all his smells. හරි. මෙතනදී මොකද කියන්නේ? They all sat down together around a large table. ඔහු ලොකු මේසයක් ඉස්සරහා ඔක්කොම එකට ඉඳගත්තා. All right. හරි. Tell me everything. මට හැම දෙයක්ම කියන්න. Baker, you start. Baker කියනවා මෙයා. You start. ඔයා පටන් ගන්න. Say the judge. Judge තමයි මේක කිව්වේ. He listened quietly. ඔහු කලබලයක් නැතුව listened. අහගෙන හිටියා. First, මුලින්ම the baker told him all about the hungry man who stole all his smells. කතාව කිව්වා මොකද කිව්වේ about the hungry man. මෙන්න මේ බඩගින්න ඉන්න මිනිහා ගැන සහ ඔහු මෙන්න මේ එයාගේ සුවඳ හොරකම් කරා කියන කතාව මේ ජස්ට් කිව්වා. The judge went on listening. Then the young man told him that air was free and that any man could have as much as he wanted. When they finished telling their stories, the judge was silent for a few minutes. හරි මොකද උනේ? The judge went on listening. The judge ආගෙනම හිටියා.
Then the young man told him that air was free. It was a තරුණ මිනිහා මොකද්ද කිව්වේ? Told him ඔහුට කිව්වා that air was free. මේ වාතය අපිට ලැබුණේ නිකන්. නොමිලේ. And that any man could have as much as he wanted. ඕනෑම කෙනෙක්ට පුළුවන් ඕන තරම් වාතය අපිට පාවිච්චි කරන්න. අවශ්‍ය තරම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කියලා කිව්ව මේ තරුණ කෙනා. When they finished telling their stories, එයාලා ඒ කතන්දර කිව්වට පස්සේ the judge was silent. Judge විනිසුරුතුමා නිශ්ශබ්ද වුණා. For a few minutes. ටික විනාඩි කිහිපයකට. few කියන්නේ කිහිපයක්. few minutes විනාඩි කිහිපයකට. The baker started telling him again of how the other man took all his smells without paying. Stop! Be quiet! I've decided what we'll do, said the judge. Young man, do you have any money? හරි. මෙතන මොකද කියන්නේ? The baker started telling him again of how the other man took all his smells without paying. The baker started telling. baker පටන් ගත්ත කියන්න him ඔහුට again the නැවතත් of how the other man took all his smells without paying. අනිත් අය කොහොමද ගෙවන්නේ නැතුව මෙන්න මේ smells ටික smells ඒ කියන්නේ මේ පාන් වල සුවඳ විඳගන්නේ කියන කතාව. Stop. නවත්තන්න. Be quiet. සංසුන් වෙන්න. I have decided that we will do. මම තීරණය කරලා තියෙනවා අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක. Say the judge. Judge කිව්වා. Young man තරුණ කොල්ලෝ තරුණ මිනිහා කියන තේරුම තියෙන්නේ තරුණ මිනිහා. Do you have any money? ඔයා ගාව සල්ලි තියෙනවද කියලා අහනවා. The young man put his hand in his pocket and took out a few coins. He showed them to the judge and said, Sir, this is all the money that I have in the world. Give those coins to me, said the judge. දැන් මොකද කියන්නේ? The young man put his hand in his pocket and took out a few coins. එයා young man තරුණ මිනිහා එයාගේ අත පර්ස් එකට තියලා පර්ස් එකෙන් සල්ලි ටිකක් අරගෙන කාසි few coins කියන්නේ කාසි කිහිපයක් අරගෙන තිබ්බා. He showed them to the judge. ඊට පස්සේ අරගෙන he showed them ඒව පෙන්නුවා to the judge විනිසුරුවරයාට and said එම් පෙන්නලා කිව්වා මොකද්ද කියන්නේ? Sir මහත්මයා, this is all the money that I have in the world. මේ සල්ලි ටික තමයි මට තියෙන්නේ මේ ලෝකේ. මේ ලෝකේ මට තියෙන සල්ලි මෙච්චරයි. Give those coins to me. මේ සල්ලි මට දෙන්න. said the judge. Judge කියනවා ඒ සල්ලි මට දෙන්න. The young man put them into the judge's hand. I've listened carefully to both your stories, began the judge. It's true that the smells were coming out of the baker's shop, and these smells belonged to the baker. මොකද කියන්නේ? The young man put them into the judge's hands. Young man ඒ සල්ලි ටික කාගේද? Judge ගේ hand. කියන්නේ විනිසුරුවරයාගේ අතින් තියුවා. I have listened carefully to both your stories. මං ඔයාලගේ කතාවලට carefully බොහොම පරිස්සමෙන් බොහොම උවමනාවෙන් listened අහුම්කන් දුන්නා. Began the judge. Judge ඔන්න කියන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ කියනවා මෙහෙම. It's true that the smells were coming out of the baker's shop. බේකර්ගේ ෂොප් එකෙන් තමයි මෙන්න මේ smells සුවඳ ආවේ කියන එක ඇත්ත. And these smells belong to the baker.
සහ මේ smells මේ සුවඳ belong කියන පුතා අයිති වෙනවා to the baker. ඒක නිසා මේ baker මේ පාම් පුච්චන කෙනාට තමයි මේ සුවඳ අයිති වෙන්නේ කියලා එයා කියනවා. And it's also true that this young man took those smells without paying for them. And so I say that the young man has to pay the baker for the smells that he took. මොකද කියන්නේ? And it's also true that this young man took those smells without paying for them. ඒ වගේම it's also true මොකක්ද that this young man took those smells without paying for them. ඒගොල්ලොන්ට සල්ලි ගෙවන්නේ නැතුව තමයි මේ තරුණ මිනිහා මෙන්න මේ සුවඳ විඳගෙන තියෙන්නේ. සුවඳ අරගෙන තියෙන්නේ. ඒකත් ඇත්ත. And so ඒ වගේම I say that මම කියනවා the young man has to pay the baker for the smells that he took. ඔහු ගත්ත මොනවාද smells වලට සුවඳ ඔහු විඳගත්ත සුවඳට හරියන විදිහට the bakerට ගෙවන්න ඕනේ. young man has to pay. young man සිද්ධ වෙනවා to pay ගෙවන්න baker කාටද bakerට ඇයි ගෙවන්නේ for the smells that he took. ඔහු විඳගත්ත සුවඳ වෙනුවෙන් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. The baker smiled, perhaps for the very first time in his life. He held out his hand at once for the money, but the judge didn't give him the coins. Baker, listen and listen carefully, he said. හරි. මෙතන හරිය ලස්සන වැඩක් වෙනවා. බලමු. The baker smiled. එක කිව්වට පස්සේ මේ baker hina වුණා. හරිද? smile hina වුණා. Perhaps සමහර විට for the very first time in his life. ඔහු hina වෙන්නවත් නැති කෙනෙක් නේ. perhaps සමහර විට ඔහු මේ hina වෙන්න ඇත්තේ ඔහුගේ ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට. He held out his hand at once for the money. held out කියන්නේ පුතා මේ සල්ලි ඉල්ලනකොට අපි අර අත දික් කරනවානේ. අන්න ඒක තමයි held out කියන්නේ. එළියට දැම්මා. අත එළියට දැම්ම කියන්නේ. held out. His hand ඔහුගේ අත at once එක වතාවක් for the money. සල්ලි ඉල්ලලා එක වතාවක් ඔහුගේ අත එළියට දික් කරා. ඒක තේරුම තමයි එතන තියෙන්නේ. But the judge didn't give him the coins. නමුත් මේ judge හරි ඥානාන්විතයි. එයා සල්ලි දුන්නේ නැහැ. එක කාසියක්වත් දුන්නේ නැහැ. baker එයා කියනවා මොකද කියන්නේ? baker පාම් පුච්චන්නානෙනි listen and listen carefully. හරියට හොඳින් අහගෙන ඉන්න. he said. ඔහු කියනවා. He shook the coins in his hands and they clinked together. That can pay for the smells, he said to the baker. Give me my coins, sir, said the baker, not smiling anymore. හරි. දැන් මොකද කියන්නේ? He shook. shook කියන පුතා හෙල්ලුවා. ඔහු shake කියන්නේ සොලවනවා. shook කියන්නේ සෙලෙව්වා. ඔහු සෙලෙව්වා the coins කාසි in his hands and they cling together. cling කියන්නේ මේ එකට වදිනවා කියන එක. cling together. එකට වදිනවා. ඔහු කාසි ටික හොලවනකොට එකට වදිනවා. and that can pay for the smells. ඒක පුළුවන් මේ සුවඳ වෙනුවෙන් ගෙවන්න. He said to the baker. He said to the baker. ඔහු කිව්වා bakerට. Give me my coins, sir, said the baker. baker කිව්වා මට මගේ කාසි දෙන්න. Not is smiling anymore. තවදුරටත් hina වෙලා නෙමෙයි ඒක කිව්වේ.
No, said the judge. I've decided that the sound of money is the best way to pay for the smell of bread. And with that, he gave the coins back to the poor young man and told him to go home. හරි. අවසානයේදී මොකද්ද වෙන්නේ? එයා සල්ලි ඉල්ලනවා. සල්ලි ඉල්ලුවාට බේක තමයි සල්ලි ඉල්ලන්නේ. බේක සල්ලි ඉල්ලුවාට ජජ් කියනවා no. නෑ said the judge. ජජ් කියනවා no. I have decided that the sound of money is the best way to pay for the smell of bread. පාන් වල සුවඳ වෙනුවෙන් ගෙවන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි මොකද්ද? සල්ලි වල ශබ්දය. කියලා කවුද තීරණය කරේ? විනිසුරුවරයා. And with that ඒකත් එක්කම he gave the coins back. එයා ආපහු සල්ලි ටික දුන්නා to the poor young man. අර දුප්පත් තරුණ මනුස්සයාට and told him to go home. ඔහුට ගෙදර යන්න කියලා තමයි සල්ලි ටික දුන්නේ. එතකොට මේකේ කතාවේ අවසාන ටික අවසානයේ උනේ මොකද්ද? අර පාම් පුච්චන්නාගේ සුවඳ එළියේ ඉන්න කෙනෙක්ට උනත් විඳින්න පුළුවන්. ඒක හොරෙන් ගත්තා කියලා මෙයා විනිසුරුවරයා ළඟට ගියා. ඒ වුණාට විනිසුරුවරයා ඒ වෙනුවෙන් සල්ලි තියනවා නම් දෙන්න කියලා අරයන් ඉල්ලුවා. ඒ ඉල්ලලා තිබ්බ ටික කාසි ටිකක් තිබ්බා. ඒ කාසි ටික සෙලෙව්වා. කාසි සොලවනකොට ආපු ශබ්දේ තමයි අර පාන් වල සුවඳ වෙනුවෙන් ගෙවන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය කියලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන කතාව තමයි මොකද්ද? භාණ්ඩයක් දෙන්න පුළුවන්. ශබ්දෙට ඒ හරියන විදිහට තමයි අපි ගෙවීමක් කරන්න ඕනේ. කියන කතාව තමයි තියෙන්නේ. හරි. ආයෙ පාරක් අහන්න. එතකොට මේක හරියට තේරෙයි.